بإذن الله. Okay. Mihail. Hello, Mr. Mikhail. You are muted. Yes, hello. Glad to see you. Glad to see you. Thank you. ثواني إن شاء الله وراح نبدأ بإذن الله. إذا بيتأخر زايد ما عندنا مشكلة بنبدأ. بالضبط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حضورنا الكريم، نبدأ مع السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. For the moment, we have the national anthem for United Arab Emirates. There is no sound. Mr. Badr, there is no sound. Yeah, I mentioned it. Mr. Badr, ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. أرحب فيكم في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وحياكم الله معنا اليوم في هذا الملتقى الدولي لرياضة التايكوندو 2021، حيث نلتقي اليوم ونجتمع حقيقة مع نخبة من قيادات رياضة التايكوندو في العالم معنا في هذا الملتقى، والذي يندرج ضمن توجهات مجلس إدارة النادي
لتنمية المعرفة وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة تمهيداً لممارستها وتطور بها وصولاً لتحقيق الإنجازات. ولكم حضورنا الكريم، وددنا أن يكون تنظيم هذا اللقاء على أرض الواقع. نستضيفكم في هذا المعقل الرياضي المتخصص، ولكنها سنن الكون وإرادة الله عز وجل، ونسأل الله أن يزيل هذه الغمة عن الأمة الإسلامية والعالم أجمع إن شاء الله. الملتقى الدولي لرياضة التايكوندو جاء اليوم بأهداف ومسوغات عديدة، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا في هذا الملتقى وأن يحقق أهدافه المنشودة. Good evening, our dear guests, and welcome to the Sharjah Self-Defense Sports Club. It's a great honor for us today to have one of the greatest leaders of Taekwondo in the world, grandmasters, experts in Taekwondo, who will share their experience and expertise with us. And we welcome you in Emirates once again. And the aim or the goal for this forum is to share best practices and also to inspire Taekwondo family. So once more, we wish you a great event and welcome. بداية حضورنا الكريم، نرحب بسعادة أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والذي عودنا دوما على حضوره ودعمه المستمر لفعاليات النادي وأنشطته المختلفة وتحفيزه الدائم والمستمر لنا. وندعوكم باسمكم جميعا لافتتاح أعمال الملتقى وإلقاء كلمته بهذه المناسبة. And now we will have the floor will be for Mr. Ahmed Lawis, who is the president of Sharjah Self-Defense Sports Club, who is always like supporting the activities of the club and especially Taekwondo. And he will give a word and the welcoming ceremony and opening ceremony right now. So the floor is yours, Mr. Ahmed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أمسي على الأخوة المستمعين والمشاهدين في هذا الملتقى الذي يحمل قادة التايكوندو على مستوى العالم. أنا اليوم سعيد ولي الشرف أن نكون متواجدين ضمن هذا اللقاء الذي يعني له دور كبير ونشر ثقافة كبيرة، ويعني والكل يعني ينتظر مثل هذه اللقاءات التي فيه يعني مثل هالخامة الكبيرة مثل ميهائيل كولفارت والأخوة شاكير شلبات وكيوتو دانجل والأخ زايد خليفة. يعني أنا صراحة سعيد بتواجدي وياكم اليوم في هذا الملتقى. نرحب بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، هنا من إمارة الشارقة الإمارة الباسمة، ونلتقي لكم بالشكر الجزيل لدعم نجاح هذا الملتقى وبما يخدم رياضة التايكوندو والحفاظ على الرياضيين لتكون الرياضة أسلوب مثالي للحياة. Mr. Ahmed Lawis presented his gratitude for all the guests, and he wished that this forum will be a successful one, and especially in these conditions that we do have due to the COVID-19. So it will be really good, even if we are like meeting remotely, but it will be a great opportunity to share experiences. And always it will be like for the benefit of the biggest Taekwondo family over the world. And from Sharjah, which is the Emirates, the smiling Emirates, we wish you a great event and all success. في البداية نقول لكم تحيات رئيس مجلس الشارقة الرياضي سعادة عيسى هلال الحزامي وسعادة نائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في هذه المناسبة الرياضية التي تجمعنا تحت مظلة رياضة التايكوندو. إخواني ضيوفنا الأعزاء، رؤيتنا من خلال إقامة هذا الملتقى واللقاء بهدف إلى التعرف على المزيد من الأفكار والمستجدات التي طرأت على رياضة التايكوندو في العالم تزامنا مع جائحة كورونا، لنبحث عن أبرز الخطوات التي اتخذت لتفادي السلبيات التي يتعرض لها التايكوندو بسبب هذه الجائحة. وإن شاء الله من خلال هذا الملتقى إن شاء الله سوف نطلع بحلول وسوف نطلع باقتراحات تفيد
التايكوندو في الأيام القادمة إن شاء الله. First of all, Mr. Ahmed, I will present, give you the greeting from Mr. Isa Hilal, who is the president of Sharjah Sports Council and all their members. And they wish that this forum will be a successful one, from where we can learn a lot of new experiences, and also where we can share updated info about Taekwondo, especially due to the COVID situation, which was very hard for all the sportsmen, for everybody. And we wish to get the best practices that will help and guide the Taekwondo people for a better practice, and also to promote more Taekwondo in the world. يعني يسرني أن يتجدد اللقاء مجددا مع الأستاذ ميهائيل كولوفورت عمدة تالين ورئيس اتحاد استونيا للتايكوندو، وهو الصديق العزيز صراحة الذي ما نزال نتذكر الحفاوة والضيافة التي وجدناها في زيارته في آخر لقاء كنا موجودين عنده في استونيا، وتلاقينا معاه في المكتب، وكان كان الداعم الكبير صراحة في هذا اللقاء اللي كان موجود. وما ننسى صراحة الكابتن بدر اللي كان له دور كبير التنسيق بين نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبين دولة استونيا، فكان يعني من ابرز ومن افضل الاماكن اللي شاهدناها وتم التدريب فيها في استونيا. واشكر الجميع واشكر الحكام واشكر الاخوه اللي موجودين، ولا اطيل عليكم، وان شاء الله سوف نستمتع بهذا اللقاء باذن الله، ونبدا الملتقى ان شاء الله. تفضل. Mr. Ahmed Lawis is so glad to see you again once more, Mr. Mihail, and he remembered the hospitality and the welcoming during their visit to our European Taekwondo camp in Estonia, and this visit was successful, and he is glad that I was the one who started this connection between Estonia and Sharjah Self-Defense Sports Club, and he would love that it will be more successful in the future. And also at the same time, he's really glad also to meet and to get to know new leaders of Taekwondo, as Mr. Shakir, who is the Para Taekwondo chairman, and Grandmaster Tito Dan. So we hope that these events will be a good opportunity to learn more from them, as we always did. نشكر سعادة أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات دفاع عن النفس على هذه الكلمة، وننتقل معاكم حضورنا الكريم لنستمع لتجربة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس. والكلمة الآن لسعادة الأستاذ طارق السويدي رئيس اللجنة الفنية ومشرف التايكوندو في النادي. And now the word will be to Mr. Tariq Swedi, who is the president of the technical committee and who is the responsible for Taekwondo in Sharjah Self-Defense Sports Club. He will give us a brief introduction for the activities that Sharjah Self-Defense Sports Club did the last 4 years since its inauguration. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا سعادة الرئيس أحمد العويس، شكرا لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة الأستاذ عيسى الخزامي، ونشكر جميع الضيوف المتواجدين والضيوف الأعزاء وجميع المشاهدين الموجودين حاليا. ونجدد بكم الترحيب في ملتقى الشارقة رياضات الدفاع عن النفس. كلنا ثقة بأننا نكون نقطة مضيئة جديدة تساهم في تطور رياضة التايكواندو على كافة المستويات، انطلاقا من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونحن نستمع إلى خلاصة نخبة من خبراء التايكواندو على مستوى العالم. It's once more, he's welcoming everyone, and it's a great opportunity for all of us to be with such great masters and experts of Taekwondo. As he mentioned, that the goal is really to learn from you and also to share your experience and your knowledge, and it's a good possibility for everyone. And he also expressed his thanks to Mr.
Isa Hilal Khizami, who is the president of Sharjah's Sports Council, and its members. الضيوف الكرام، في جميع الملتقيات سواء كانت افتراضية عن بعد أو عندما كانت في الواقع، رؤيتنا اتباع أفضل أساليب العلمية لتطوير المردود الفني والمعرفي لمنتسبي النادي، لنختصر الطريق عليهم للوصول لمنصات التتويج الدولية وبشكل تدريجي. يسعدنا أن نعبر لكم. تفضل أستاذ بدر. The aim for this forum or for every sports event is really like to promote and also to increase the level of understanding for sports, and also to share the best practices, as we mentioned it before, and to make really like a high quality work to allow to the sportsmen to increase their level and to get better. يسعدنا أيضا أن نعبر لكم عن سعادتنا بتواجدكم معنا في أول ملتقى يقام في العام 2021، وأن يكون التايكوندو المحور الأول في سلسلة الملتقيات التي سيتم تنظيمها في العام الحالي اعتزازا بمكانة اللعبة. And it's a very good thing that Taekwondo is the first topic that is in the international forum. As I mentioned, the Sharjah Self-Defense Sports Club is covering Taekwondo, Judo, Karate, and Jiu-Jitsu. So it's an honor for us that Taekwondo is the first who will have such great events and forum. And it's due to the importance of Taekwondo in Emirates and also in the club. ويسعدنا أيضا أن نقول لكم أننا ومنذ نسخة العام الماضي لملتقى الشارقة الدولي لرياضات الدفاع عن النفس شهدنا نقلة جيدة في تطور رياضة تايكوندو في النادي في مختلف الجوانب، ونتطلع من خلال النسخة الحالية للتعرف على الجديد بحيث تعم الفائدة على الجميع. From the previous edition for Sharjah Global Forum, Taekwondo Global Forum, they constate or they saw the big development that was happening after this first edition, and they wish to consolidate this and that to continue in the same way, the same path, to improve Taekwondo and other sports. لقد اخترنا محاورا في هذا الملتقى ذات صلة بتطور التايكوندو في زمن الجائحة، وهو أمر نتطلع من خلاله لتحقيق الفائدة وأن تعم على الجميع. So the topics that we will discuss today, they are also related to what we live in actual days due to the COVID, and the main goal is like how we like to allow or to assist our Taekwondo family during this period, that they can like get the best or be the best they can be. شكرا جزيلا للجميع، ونتطلع إلى أكبر درجات استفادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا أستاذ بدر، وشكرا لجميع الخبراء، وشكرا للرئيس والجميع المشاهدين بإذن الله. نتمنى التوفيق للجميع. Thank you for everyone, and we wish that it will be a successful event from that we can learn from all of you. Thank you once more. نشكر سعادة الأستاذ طارق السويدي رئيس اللجنة الفنية ومشرف التايكوندو في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس. حضورنا الكريم مشاهدينا، ننتقل معكم الآن إلى اتحاد الإمارات للتايكوندو، ونترككم مع سعادة الأستاذ زايد خليفة السويدي نائب رئيس مجلس اتحاد التايكوندو وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، يحدثنا عن النقلة النوعية لاتحاد الإمارات للتايكوندو. And now the floor will be for Mr. Zaid Swedi, who is the Vice President of Emirate Taekwondo Federation, and also who is the member of the executive board for World Taekwondo Asia. The floor is yours, Mr. Zaid. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أن أرحب بالضيوف الكرام وأشكر سعادة أحمد عبد الرحمن العويس رئيس النادي وجميع الأعضاء والعاملين في النادي لإتاحة الفرصة لنا بالتحدث في الملتقى الافتراضي الدولي لرياضة تايكوندو. في البداية أحب أنقل تحيات رئيس الاتحاد سعادة أحمد حمدان زيودي
وأعضاء مجلس الإدارة، ونتمنى للملتقى التوفيق. So Mr. Zaid wish all of you great events and also that's welcoming you. And he presents the greeting for Mr. Ahmed Zudi, who is the president of Emirate Taekwondo Federation, and also thanking the Sharjah Self-Defense Sports Club for such events that which really like be beneficial for everyone. بتطرق لموضوع الاتحاد. بعد فصل اتحاد الإمارات للتايكواندو في اتحاد مستقل، انتهجنا مبدأ التمكين في العمل المؤسسي الرياضي، وذلك ضمن رؤية مجلس إدارة الاتحاد من خلال عمل شراكات مع الأندية المتخصصة والحكومية، بأن لا يكون هناك مركزية في التخطيط للمستقبل، بل هناك عدة أفكار لتطوير التايكوندو. So just a small briefing about how the history of Emirate Taekwondo Federation in the past. It was also under karate. So it was like a separation between karate and Taekwondo Federation, and starting from this like separation, it was good possibility to develop more Taekwondo and also to have a great strategy for that, and also to involve all the clubs and also signing contract or cooperation with the professional clubs and sports organizations. فتحنا أبواب الاتحاد لجميع الأندية والمراكز لتطرح أفكارها وتطلعاتها للمستقبل. قمنا كاتحاد بتشجيع هذه الأفكار وتنفيذها ودعمها. So the federation was opening its doors. They were really like asking clubs to participate in the development of federation. So all ideas were welcome to discuss and also to take into consideration. Like this, it shows that it would be like possible to develop more Taekwondo, not only like concentrated in the administration, but also that everybody can also share his knowledge, experience to develop Taekwondo in Emirates. قاد هذا التوجه إلى أن يكون لدينا عدة أفكار لتطوير التايكواندو في الدولة. تم تشكيل فريق طموح من مجلس الإدارة، وكان التركيز في البداية على تقوية جدول المسابقات. أصبح جدول المسابقات يتكون من 16 بطولة في الموسم الواحد، وتم تضمين الموضوع بالإضافة إلى ذلك عمل دورات مستمرة للمدربين والحكام، وكان هناك تفاعل بشكل مستمر وتفاعلي. Those directives, they were consolidating the promotion of Taekwondo, and one of them is like that they planned to enhance the quality of competitions and also the number of competitions organized internally. So it's in Emirates, there is around like every season around 16 competitions organized by Emirate Taekwondo Federation, and it was also beside that there is always like workshops and also seminars for coaches, for referees, for also officials, which was always like very important for the development of Taekwondo. And the results were also felt. تم عمل شراكات مع الأندية المتخصصة والحكومية مثل نادي الشارقة لرياضات دفاع النفس، ونادي الفجيرة الفنون القتالية، ونادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية، للوصول إلى أفضل العناصر الشابة لتمثيل المنتخبات في المحافل الدولية. And also it was beside this, it was important also to sign partnerships with professional clubs such as Sharjah Self-Defense Sports Club or Sharjah for individual games or Fujairah for martial arts. The goal was like to focus in the elite sportsmen, like this they can represent the country in high level and also to achieve international results. تم السماح للأندية المختلفة والمراكز بالمشاركة أيضاً في البطولات الخارجية وعمل المعسكرات الخارجية، مما أسهم في رفع مستوى اللاعبين
نتيجة احتكاكهم بلاعبين دوليين. Also, the federation was encouraging the clubs to participate in organized tournaments or international tournaments, and also to participate in training camps abroad like this to learn more and to get more experience, and that's what's having great results. منذ انطلاق الاتحاد كانت هناك عدة أهداف، ولكن الهدف الذي أود التحدث أو الإشارة إليه هو حصول أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على مناصب قارية ودولية تخدم رياضة التايكوندو. مثال على ذلك حصول العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات التايكوندو كعضو في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وكذلك حصولي على عضوية الاتحاد الآسيوي. Since the constitution of the Federal Bureau or Board, they had like many targets or many goals, but one of them was also to get position in international levels, such as the president of Emirate Taekwondo Federation is a member of the executive board for World Taekwondo Asia, and also Mr. Zaid also is a member of the executive board. أيضا قام الاتحاد بتوطيد العلاقات مع الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي من خلال التعاون في استضافة دولة الإمارات وبالتحديد إمارة الفجيرة للبطولات والدورات مثل البطولة العربية وبطولة الفجيرة المفتوحة لعدة مرات. It also holding the competition and hosting competitions such as Fujairah Open or Arabic Championship. It did create a strong relation between different sports organizations like Continental Union and also World Taekwondo Federation. من العلامات الفارقة الذي أود التنويه إليها هو فوز اتحاد الإمارات للتايكوندو في استضافة الجولة الختامية لبطولة الجائزة الكبرى وبطولة العالم للفرق 2018، وكذلك استضافة الحفل السنوي للاتحاد العالمي للتايكوندو بحضور ودعم من سمو ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي الرئيس الفخري لاتحاد التايكوندو. وكان هذا الموضوع كان أول مرة في آسيا والشرق الأوسط الحصول الجراند بريكس فاينل يكون في الشرق الأوسط ميدل إيست وشمال أفريقيا. In 2018, it was a great achievement for Emirate Taekwondo Federation, and they were hosting the final Grand Prix and also the World Cup Championship, which was also a great event and the first in the Middle East. And also in the same, and it was also supported or under the umbrella of His Highness Sheikh Ahmed, Sheikh Hamad. Sheikh Hamad. So it was really one of the best events organized so far, and it helped for the promotion for Taekwondo and Emirates in general. في النهاية لدينا خطة طموحة كاتحاد الإمارات للتايكوندو للمستقبل في حال استمرينا ل4 سنوات قادمة. So for they have a great a good strategy for the future. They will be elected for a second time because it will be soon the elections, and they would wish really they have really ambitious strategy and plans for the future. هدفنا هو التركيز على اللاعبين الشباب للحصول على إنجازات وميداليات ملونة في البطولات الأولمبية والعالمية إن شاء الله. The main goal or the target right now will be also forming cadets and junior athletes that they can really achieve high results during international competition. شكرا جزيلا. Thank you everyone.
شكرا سعادة الأستاذ زايد خليفة السويدي نائب رئيس مجلس اتحاد التايكوندو وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي. مشاهدينا الكرام، ننتقل معكم الآن إلى أستونيا لنستمع معكم لكلمة لسعادة الأستاذ ميهائيل كولفورت رئيس اتحاد أستونيا للتايكوندو، يحدثنا بها عن تجربة الاتحاد الأستوني بتطوير التايكوندو للوصول بها للعالمية. And now the word will be for Mr. Mihail Kolbart, the president of the Estonian Taekwondo Federation. He will talk about the strategy of Estonian Taekwondo Federation to develop Taekwondo in Estonia and over the world. The floor is yours, Mr. Mihail. Okay, thank you. So first of all, I would like to welcome all participants and organizers of Global Taekwondo Forum 2021. Thank you very much for this opportunity, for the invitation. I believe that this event help us together develop Taekwondo in this difficult time. So let me welcome you also not only as a president of Estonian Taekwondo Federation, but also as a mayor of Tallinn. And I would like to invite all participants of this forum to Tallinn after the Corona crisis. You are always welcome in our beautiful city. سعادة ميهائيل كولبارت يتقدم بالشكر لجميع المشاركين في هذا الملتقى الدولي ويحث على ضرورة عمل مثل هذه الملتقيات لأنها تساعد في تعزيز الشراكات وتحسين مردودية التايكوندو بصفة عامة. كما يتقدم بدعوتكم من خلال مصبك عمدة مدينة طالين لزيارة العاصمة الإستونية طالين إن شاء الله بعد زوال هذه الأزمة، أزمة كورونا إن شاء الله. I would like to start with system of support sport in Tallinn city, because this system help different sports to develop more possibilities for the children. But also this is a good base of development for Taekwondo clubs. سعادة ميهائيل كولبارت يود أن يتقاسم معكم تجربة العاصمة الإسطونية تالين في دعم الرياضة للصغار وللشباب، لأنها تجربة أعطت نتائج ممتازة، فسيتقدم بطرحها لكي نستفيد من هذه التجربة. First of all, in Tallinn we have support system for all sport club where coaches have special licenses from Olympic Committee, and where in clubs there are students from 7 to 19 years old. And according to the number of students and level of coaches and the results, sport results of those clubs, all Tallinn clubs receive annually financial support from Tallinn city. بدولة إستونيا وخاصة بالعاصمة طالين هناك نظام لدعم الرياضة ودعم الأندية، لكن هناك اشتراطات من بينها على أن يكون المدربين حاصلين على شارات أو شهادات من اللجنة الأولمبية الإستونية، كذلك توفر عدد من اللاعبين، وخاصة أنه أعمار اللاعبين لما يتم دعم هذه الأندية فالأعمار تتراوح ما بين 7 سنوات لغاية 19 سنة. وهذا النظام كمان ينبني على النتائج المحققة من طرف الأندية، فكل الأندية تقوم بتقديم طلبات، وبناء على مراجعة هذه الطلبات وهذه الفحوصات يتم تقديم دعم مناسب لكل الأندية بناء على ما تقدم.
Secondly, we have a special budget what we share to all sport organization who organize a local or international competition. So Tallinn is quite well-known city of different international competition, including European and World Championship, and organizers always receive financial support also from Tallinn city. بمدينة طالين هناك ميزانية مخصصة للمؤسسات الرياضية التي تود أو تنظم بطولات دولية من العيار الثقيل كبطولة أوروبا أو بطولة العالم، وطالين هي قبلة لتنظيم هذا النوع من البطولات، فعندها سمعة ومعروفة بهذا النوع من الأنشطة. And this year, in August, Estonian Taekwondo Federation will host Kids and Cadets European Championships, European Championships Open Under 21, and Tallinn Open G1. So I hope to see you all in those tournaments. فهذا ان شاء الله في هذا الموسم في هذه السنه في غشت بالضبط في اخر اسبوع في شهر غشت الاتحاد الاستوني للتايكوندو سينظم بطوله اوروبا للاشبال والناشئين، وكذلك سينظم بطوله اوروبا لاقل من 21 سنه، وفي نفس الوقت حيكون الدوري المفتوح اول مره الدوري المفتوح للعاصمه الاستونيه طالين كيوان. ويتمنى سعاده ميخائيل كولبارت حضوركم ودعمكم في هذا الملتقى الرياضي إن شاء الله. One more project what I want to introduce you is it was initiated some years before. Actually, it was my initiative that Tallinn provide to the pupils 7-8 years old possibility to more physical activity from the different sport clubs. It means that private sport clubs have a possibility to introduce the sport, different exercises, and organize trainings in school. And Tallinn pay for this possibility to the sport clubs, and Taekwondo clubs are very active to introduce Taekwondo in school. قبل سنوات كان مقترح من سعادة ميخائيل كولبارت لتعزيز الأنشطة الرياضية المتخصصة بالنسبة للأطفال ما بين سن 7 سنوات و8 سنوات. فكان برنامج أعطى ثماره لأنه صارت أنه الرياضات الفردية أو التخصصية متاحة للأطفال في المدارس، وطالين مدينة طالين وفرت جميع الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع، وكانت يعني عنده قيمة إضافية كبيرة للرياضات الفردية واللي منها رياضة التايكوندو. Yes, next topic what I want to introduce you, it's Tallinn Sports School. The Tallinn Sports School provides talented young athletes from Tallinn between ages 11 and 19 with the opportunity to engage in additional training, supplementing the service offered by sport clubs. And we provide to those athletes who participate in high-level competition additional budget from Tallinn for participating in international tournament and to have different support possibilities like medicine support,
or seminar support for those sportsmen who have aim to do the professional sport in the future. And we have here many sports supported by the system of Tallinn Sports School, as a basketball, volleyball, handball, tennis, swimming, judo, boxing, and one of these sports is Taekwondo. Taekwondo is also supported by the system of Tallinn Sports School. مدينة طالين كذلك توفر بالنسبة للرياضيين المتميزين فرصة التحاقهم بالرياضة المدرسية من خلال هذا البرنامج، فيكون عندهم عدد ساعات إضافية في التدريب تخصصية، بالإضافة إلى المرافقة الصحية والغذائية لهذا الرياضيين. كذلك يتم دعمهم ماديا للاستفادة من معسكرات ومن دورات تدريبية والمشاركة في بطولات دولية. ومن بين هذه الرياضات المشاركة هناك رياضة كرة السلة، الكرة الطائرة، الملاكمة، الجودو، وكذلك رياضة تايكوندو. And during COVID time in spring, when all activities were closed, also trainings. So we create a very fast training system through the internet by Zoom or other possibilities. And all Taekwondo clubs created the possibility to have trainings at home through the internet. And in the same time, Tallinn city supported all clubs financially during the COVID quarantine. So it means that Tallinn paid for the gym, Tallinn paid for the coaches, Tallinn paid for the trainings, and during this time different clubs, including Taekwondo clubs, organizing training for the children by internet. خلال فترة الجائحة كانت فترة صعبة على الجميع، فكانت فترة الحجر الصحي، فتم إغلاق جميع القاعات الرياضية. لكن كانت الجامعة الإسبانية من الأوائل الذين يعني الأوائل اللي قاموا بتدريب عن بعد عن طريق استعمال يا إما زوم أو أنظمة أخرى. وفي نفس الوقت يعني مدينة طالين قامت بدعم هذه الأندية والمدربين في هذا الظرف الصعب، فقامت يعني بتخصيص مبالغ مالية لأجر المدربين، لتغطية نفقات القاعات الرياضية في مختلف الرياضات. وكذلك يعني كانت يعني بمثابة متنفس للجميع، لأنه كانت فترة جد صعبة. فالاتحاد الإسباني ما تخلى عن الرياضيين، قام بمجموعة من التدريب عن بعد، اللي كانت هذه الأولاد كانوا يقومون بالتدريب عن بعد في بيوتهم. Unfortunately, our current situation is still not good. So it means we still need to organize some activities through the internet. That's why this experience, what we received during the spring, were very important. And during last year, Estonian Taekwondo Federation organized many events through the internet, as coach seminars, black belts exams, and also PUMSA competitions. خلال فصل الربيع الماضي كانت الظرفية جد صعبة ولا زالت لحد الحين، لكن كانت فرصة للتأقلم وتعلم أشياء جديدة، منها استعمال التكنولوجيا في خدمة الرياضة. فكان مثلا الاتحاد الإسباني قام بالموازاة مع التدريب بتنظيم مجموعة من التظاهرات الرياضية عن بعد،
كتكوين المدربين، اجتياز الأحزمة، مختلف الأحزمة، بطولات البومسي. فهذه كانت تجربة جديدة بالنسبة للاتحاد الإستوني، وكان يعني منخرط فيها، والحمد لله يعني هذا شيء إضافي بالنسبة لنا، يعني شيء إيجابي تعلمناه من خلال هذه الفترة الصعبة. Of course, for us is very important international cooperation. That's why we had different cooperation project with Taekwondo Promotion Foundation, with Taekwondo Peace Corps, and of course with Cookie One. We have also Cookie One master here in Estonia. Like with the relation with the sports organization and also with the countries is very important for Estonia. As the size of Estonia is small, بعدها بناء شراكات قوية مع المنظمات الرياضية شيء مهم بالنسبة للاتحاد الإستوني، لأنه عدد أو الساكنة في إستونيا هي ما تتعدى 1,300,000. فبناء شراكات مع دول مجاورة ومع اتحادات أو منظمات رياضية شيء مهم. وخلال السنوات الماضية كانت هناك شراكات مع منظمات كوكوان أو تايكوندو بيس كور، رياضة من أجل السلام، تايكوندو من أجل السلام، وكذلك منظمة تايكوندو وون. وحاليا يعني يتم دائما الاستفادة من هذه البرامج، وحاليا يتواجد معنا خبير كوري ديسباتش ماستر من كوريا يتقاسم الخبرة معنا، وإن شاء الله هذا شيء إيجابي. That's why we hope that in the future we will have different possibilities to develop our cooperation with Sharjah Self-Defense Sport Club and with all our international friends. ومن هذا إن شاء الله نتمنى يعني خلق شراكة قوية مع نادي الشارقة لرياضة الدفاع عن النفس ومع جميع المشاركين في هذا الملتقى الدولي للرقي والازدهار برياضة التايكوندو. And once again, I would like to invite all our friends to Tallinn in August to European Open Championship under 21. It will be not only for European teams, for all teams all across the world, and Tallinn Open G1. And also, I would like to invite all participants of this forum personally. Please be my personal guest in Tallinn. Thank you very much, and I wish great success to all friends in Taekwondo. Thank you. مرة أخرى السيد ميخائيل يدعوكم لزيارة تالين إن شاء الله، لأنه كما نوه قبل أو أشار قبل أنه في شهر غشت ستنظم بطولة أوروبا لأقل من 21 سنة، لكن هذه السنة هناك ميزة مختلفة من تنظيم هذه البطولة، ستكون البطولة مفتوحة لجميع الدول، ليس فقط من أوروبا ولكن مفتوحة للجميع. هذا فيما يخص بطولة أوروبا لأقل من 21 سنة، وفي نفس الوقت للمشاركة في الدوري المفتوح تالين أوبن، الدوري المصنف G1. ويدعوكم دعوة شخصية لزيارته، ويتمنى يعني أن تقبلوا هذه الدعوة. وشكرا. نشكر سعادة ميخائيل كولفرت رئيس اتحاد استونيا للتايكوندو. ننتقل معكم الآن إلى السويد مع مداخلة الأستاذ شكر شلبات رئيس لجنة حكام العالم بالبارا تايكوندو ليحدثنا عن أفضل الأساليب العالمية المتبعة في تطوير التايكوندو. السلام عليكم. sorry. Okay, so now the floor is for Master Shakir from Sweden, who is Para Taekwondo chairman, and we are really honored and
glad to have you with us, Mr. Shakir. And I have a couple of questions for you, Mr. Shakir. We really always, when it's a good possibility for us to learn from your vast and huge experience. You was like leading in different positions, and it gives you really like a great possibility to share your knowledge and your wisdom. So one of the questions is actually what makes Taekwondo one of the or actually what makes Taekwondo the most inclusive sports in the world? First of all, thank you. Thank you to everybody who's in this forum. Thank you so much for having me. It's a pleasure to be part of this global sports forum. Taekwondo is our passion. It's our love. Taekwondo is a Korean gift to the world. Why is it so important to do Taekwondo? If you see, when we talk about the able body and we talk about the para Taekwondo, there is only one Taekwondo. So when we are talking about the able body, we have 210 MNAs, member national associations, who are practicing Taekwondo around the world, plus one. Those are around like 85 to 90 million practitioners who are doing Taekwondo around the globe. If you talk about the para Taekwondo, we are around 85 member national associations, plus one, practicing Taekwondo around the world. So the sport still always growing and growing and growing. التايكوندو هو رياضة يعني شمولية ومتواجدة في تقريبا جميع البلدان المعمور. فعدد الاتحادات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي هو 210 اتحاد زائد بلس 1 زائد واحد اللي هو يخص اخواننا الريفيجيز اللاجئين، اخواننا اللاجئين. فلأن الاتحاد الدولي يعطي فرصه للاجئين للمشاركه. فالتايكوندو هو هديه كوريا للعالم. فهناك كثير من القيم الانسانيه وعدد المنتسبين لرياضه التايكوندو يفوق 90 مليون شخص. وهناك تايكوندو واحد. فانت بتشوف الحين هناك تايكوندو للاشخاص الاسوياء وهناك تايكوندو لاصحاب الهمم. لكن في النهايه يكون نفس التايكوندو لانه يتقاسم نفس القيم ونفس المبادئ. رياضة Taekwondo, like if we say how many people are practicing Taekwondo around the globe, I'm talking now, let's talk about the para Taekwondo. In Africa, we have like 20 member national associations, so MNAs, 20. In Asia, we have 19 MNAs. Europe, we have 25 MNAs practicing para Taekwondo. And Oceania, which is a small continent, only 3 MNAs practicing Taekwondo. And Panam, it's World Taekwondo, Panam, they have around 18 MNAs practicing Taekwondo. عدد الحين الاستاذ شكير تكلم عن التايكوندو البارا تايكوندو خصوصا وهناك عدد تصاعدي بالنسبه للاتحادات التي منتميه للبارا تايكوندو. ففي قاره افريقيا هناك 20 اتحاد. بالنسبه لاوروبا هناك 24 لو العدد صحيح. وهناك في اسيا 19 اتحاد. فالعدد يقارب تقريبا 85 اتحاد اللي منضوي لتطوير البارا تايكوندو حاليا في العالم. وهذا العدد يتطور ويتجدد day after day. Plus one لاجئ. نعم زائد لاجئ. Mr. Shakir, during the COVID like crisis, what was really like the things that was really like you learned from this period, and how did the Taekwondo handle this situation, or Taekwondo leaders did handle this situation? Well, like I said, Taekwondo has a mission. Our mission is like Taekwondo is for all, to play, to watch, and to enjoy. This is like very fundamental. Regardless the pandemic around the globe, it didn't stop us. Because of the pandemic, we learned to survive with this pandemic.
And because of this pandemic, we find out new ways how to continue going forward, like through education programs, like WT, all the WT education programs, if it's in para-taekwondo education programs or if it's able-bodied education programs, everybody, they are attending courses, if it's IR courses, refishing courses, domestic national courses, if it's classification courses, if it's technical classifiers courses or medical classifier courses, coach level, different levels like level 1, level 2, level 3. We have so many educations in different fields. So this pandemic time did give us a new opportunity to discover and to move forward. خلال فترة الجائحة كانت هناك يعني فرصة جديدة للتأقلم والتعلم أشياء جديدة، لأنه الاتحادات ما وقفت، فقامت بمجهودات جبارة لوجود لإيجاد حلول، ومن بين هذه الحلول كان يعني استخدام التكنولوجيا في تطوير رياضة التايكوندو. فكان يعني مجموعة من الورشات أو تكوين للمدربين، للحكام، للإداريين أو المسؤولين. فهذه الفترة يعني كانت يعني شيء جديد بالنسبة للتايكوندو العالمي، لكن الحمد لله يعني إنه رياضة التايكوندو تعلمك الصبر وتعلمك أشياء، فما يعني فكان ضروري إيجاد حلول، ومنها بين هذه الحلول يعني إنه كانت فرصة لتوحيد مفاهيم التايكوندو عن طريق البرامج المعدة من الاتحاد الدولي، كتكوين المدربين وتكوين الحكام وإعادة تأهيلهم. In addition to this, like if we talk about the para-taekwondo, it's a growing, it's a newborn baby, and this baby is not that old. So we're still developing the para-taekwondo in different fields. I can proudly announce that under the leadership of our president, Dr. Cho, we are the first international federation, World Taekwondo, who is covering the 10 sports groups of impairments under the International Paralympic Committee. بخصوص رياضة البارا تايكوندو، فأستاذ شكير هو فخور جدا لأنه تحت قيادة دكتور تشو رئيس الاتحاد الدولي، أن رياضة التايكوندو هي من يعني الرياضة الوحيدة حاليا التي تقوم بتغطية الفئات العشرة الخاصة بأصحاب الهمم. وكذلك أنه رياضة البارا تايكوندو هي يعني بمثابة مولود جديد ينمو ويكبر، وإن شاء الله يعني القادم أفضل. Sir, what are your expectations for 2021? Some continental union did take qualifications such as Africa and also Pan America, but Europe and Asia, they still didn't take qualification for Yes. Yes, I mean, we started the qualification during the 2020, and unfortunately, because of the pandemic, we did manage to do the African qualification, both for able-body and para-taekwondo as well. After that, we did flow to the Gold Coast, to Australia, and we did manage to conduct the Oceania qualification for able-body as well, because the able-body they did there, and we do ours for para-taekwondo. After this, we had to go to South America, to Panam, to manage the qualification for in Costa Rica for Panam continent. After that one, the pandemic was strong, and the spread was very severe, and then we had to stop. And then the next two continental unions who did not organize their qualification yet is Europe and also Asia. And this is going to happen sometimes in May. بخصوص الإحصائيات المؤهلة للألعاب الأولمبية، للألعاب البارا أولمبية، فقارة إفريقيا وأمريكا زائد أستراليا كانوا لعبوا الإحصائيات، لكن قارة آسيا وأوروبا لم بسبب الجائحة لم يتم يعني لعب الإحصائيات، لكن من المرتقب في شهر 5 إن شاء الله أنه سيستئناف التظاهرات الرياضية، ويكون يعني آخر محطتين
يكون العدد النهائي للمتأهلين للأولمبياد. In this regards, I take this opportunity to give a little bit information about awareness in para taekwondo. So when we talk about who is like involved in para taekwondo, from the grassroots level to the elite level. Okay, so أستاذ شكير يود مشاركة يعني أو نشر معلومات إضافية بخصوص البارا تايكوندو والتوعية بضرورة هذا الرياضة. هي ليست فقط للنخبة للرياضيين النخبة، بل هي للجميع. يعني هناك التايكوندو للجميع، يعني ضرورة الاستمتاع والمتعة بالإضافة إلى رياضة النخبة. So we are targeting the athletes, which is number one. Number two, the clubs. Number three, we are targeting the instructors. We are targeting also the examiners. We are planning education programs in different fields. We are targeting also the coaches. لجنة البارا تايكوندو تستهدف مجموعة من البرامج. من بينهم أولاً على رأسهم الرياضيين، وتأتي في الدرجة الثانية الأندية، بعدها الاتحادات، ويعني وكذلك بالنسبة هناك برنامج خاص للفاحصين لرياضة التايكوندو، هناك برامج خاصة لمدربين البارا تايكوندو. Sir, it was a very great program that you started for educational program for para taekwondo coaches. We see also that there is examiners and also there is classifiers and referees. Can you enlighten us a little bit about this? Sure. Also, who is also involved of this para taekwondo education programs? Also, the administration. We created some workshop to reach out to all the MNAs around the world. So we had 2 workshops until now. The first one, we get around 162 attendees from almost 75 MNAs around the world. And the second one, around 65 MNAs around the world. In these 2 programs for workshop, we reach out to President of MNA, Secretary General, Administrative of MNAs, and also persons who are responsible for para taekwondo in that federation. We reach out to those officials to open the doors for them, to give them the necessary information, tools, what the World Para Taekwondo can do for them. لجنة البارا تايكوندو قامت بإعداد برنامجين. من أهم هذه البرامج أنه تمكين الاتحادات من فهم رياضة البارا تايكوندو، فقامت بدورات بالنسبة لرؤساء الاتحادات، الأمناء العامين للاتحادات، الإداريين، من أجل توحيد المفاهيم ومن أجل الرقي برياضة البارا تايكوندو. فكان الهدف إنه هذا البرنامج يعني يكون نفس مستوى المعرفة بالنسبة لجميع المشاركين أو المنخرطين في رياضة التايكوندو. كذلك also we are targeting the classifiers. For example, to start competition in the last 15 years, the para taekwondo was not developed properly because they did have to do competition and they did need to classify the athlete. So they did do only like 2 things. But now we're starting from the grassroots to the top level we study properly what we need. And that's why we are targeting all those, including the classifiers. And that's why we start this amazing opportunity of having virtual education programs online to reach out to all the MNAs to educate their classifiers. So, and also to educate their coaches, their referees, etc. So we can start competition as soon as possible. Once we start competition in MNAs, then it will be easy that to generate more athletes for para taekwondo in different sport classes. أستاذ شكير قام بشرح يعني إنه لجنة البارا تايكوندو قامت بإعداد برنامج خاص للمصنفين بتصنيف حالات جميع الرياضيين، وكان هذا كانت الفئة المستهدفة، لأنه قبل كان يعني كثير صعوبات القيام بتصنيف للاعبين، لكن حاليا قاموا ببرنامج عن طريق الأونلاين
يخول انه تمكين المصنفين من معايير موحده تخليهم انهم يكونون على نفس المعرفه ونفس الدرجات، عشان لما ان شاء الله تبدا البطولات يكون هذا المصنفين مكونين وتبدا البطوله بسهوله، فما يكون يعني فارق ما بين تحصيل المعرفي وتنظيم البطولات. The education programs, it's like the able-bodied side, they are doing a good job. They are doing their best to promote, to attend, to provide so many certification courses. And also we are doing the best in our side, in the Para Taekwondo department, to create many educations for the coaches. Until now, we have almost around 550 certified para coaches between level 1 and level 2. And we are still developing and planning more courses in different fields in the coming months. ميزة التايكوندو على العموم أنه هناك برامج تكوين للمدربين، لا بالنسبة للتايكوندو للأشخاص الأسوياء أو بالنسبة للتايكوندو لأصحاب الهمم. فالهدف هو أنه يعني توحيد المفاهيم وتكوين المدربين وتكوين الأطر الرياضية للرقي برياضة التايكوندو. والحمد لله حاليا هناك أكثر من 500 مدرب أو إطار حاصل على شهادة في البارا تايكوندو. Para Taekwondo is growing, is going forward. We are doing our best. I am very blessed under the leadership of our president, Dr. Cho. We have a great committee, very diligent committee members, educated and have a lot of knowledge and skills in different fields. This helps us to strengthen our ideas and then going forward with a good roadmap and pathway to develop the para. Para Taekwondo today is in the Paralympic program, and also we are also in the Paris 2024 Paralympic program. أستاذ شكير يعبر عن أنه صراحة محظوظ لأنه تم اختياره وتعيينه في هذا المنصب، فهو يشتغل مع فريق عمل متكامل، فريق عمل عنده رؤية يعني وأهداف يشتغل عليها، ومن بينها أنه الحمد لله لأنه رياضة التايكوندو البارا تايكوندو هي لعبة أولمبية حاضرة بالنسبة للألعاب الأولمبية لطوكيو 2021، وكذلك حاضرة بالنسبة للألعاب الأولمبية في باريس 2024. فهذا يعني البارا تايكوندو بيكبر ويعطي فرصة للجميع، يعني جميع الناس، فهذا شيء جميل أن التايكوندو للجميع. Also, Mr. Badruddin, Para Taekwondo now is in the Grand Prix series, is in the Grand Prix final. It will be also in the Grand Slam. And also, I mean, this is a huge success under the vision of the leadership of our President, Dr. Cho. So Para Taekwondo athletes, they are granted with the same equity, equitability, equality, together with the able-bodied, the same conditions and the same opportunities to fulfill their dreams to become champions. So my advice to all the MNAs is to really take good care of the para-athletes and to give them equal opportunities as the able-bodied, because they are heroes. نصيحة أو طلب أستاذ شكير لجميع الاتحادات هو أنهم يهتموا بالأشخاص أصحاب الهمم، لأنه حاليا رياضة البارا تايكوندو هي فرصة للجميع وتعطي الحق لأي شخص أنه يمارس الرياضة ويحقق الأحلام تبعه. فلذلك من المهم أنه الاتحادات والأندية والقطاعات الوصية على الرياضة أنها تساعد في تطوير هذا العمل وإعطاء فرصة للجميع، لأنه هذو هم أبطال حقيقيين وانخراطهم في الرياضة شيء مهم ويساعد على يعني يساعدهم في الحياة اليومية. Unfortunately, many people in the global Taekwondo family, they don't have that much knowledge about the para environment or the para movement. So it is a great opportunity to open their heart with open arms and then study about the para movement and learn about the para movement. And that's what we are trying to do through our awareness programs, to give a maximum information to our coaches so they can deal.
with the para-athletes whenever they knock at their doors? لسوء الحظ ان يعني مجموعه من الناس في ارجاء المعمور ما عندهم درايه او معرفه بطريقه التعامل مع الاشخاص اصحاب الهمم، او ما بيعرفون اشياء كثيره عنهم. لكن من خلال البارا تايكواندو ولجنه البارا تايكواندو، فمن المهام الاساسيه للاستاذ شكير شرباط انه نشر هذا الوعي ونشر هذه الثقافه لتمكين الناس يعني من التعلم، يعني ويكون يعني بصدر رحب انه يجتهد ويبحث. وهذا ما نشهده يعني. وصراحه للامانه من خلال من رياضه البارا تايكواندو من 2017 صارت نقله نوعيه من والاعداد تتكلم عن نفسها، لانه الاعداد في تزايد والناس صاروا اكثر وعي واكثر المام بهذا الجانب الرياضي المهم اللي مكون من مكونات المجتمع. في طوكيو 2021 we are having three-way divisions for male and female, okay, and we have like sport classes K43 and K44. But for Paris 2024 we already applied to the IPC to increase from 3 to 5. So we are having five-way division for male, five-way division for female. So sometimes in the end of the third week of February this year, maybe next week or the week after, we are waiting for the final decision of the IPC, which hopefully it will be very positive. حاليا بالنسبه للالعاب الاولمبيه التي ستنظم في طوكيو، فالعدد ينحصر بالنسبه اثنين بالنسبه للبنات واثنين بالنسبه للذكور. لكن إدارة شكير شرباط قامت بتقديم طلب لإضافة أوزان أخرى أو فئات أخرى بالنسبة للألعاب الأولمبية التي ستنظم بباريس 2024. وإن شاء الله هم في انتظار الجواب، ونتمنى أن يكون جواب إيجابي وموفق. five-way division. خمس أوزان إن شاء الله. Master Shakir, like a last message for people who hear us and follow us. What are your advice during this pandemic period for athletes, for coaches, for sports organization? Yes, my advice is continue practicing. I mean, this Zoom opportunity, like virtual, is amazing opportunity. We have to use it. And also the athlete need to train and to practice. So the Paralympic will be conducted, I believe, 100%, because the leadership in the IPC, in the IOC, and also in Tokyo, and all the information we are getting, so they are committed. They are just preparing how to do it. So everything is like planned. So please continue the hard work, prepare your athletes, and then I hope to see you guys in person in the future. And thank you for this opportunity and for having me here. Thank you, dear colleagues. Thank you. Thank you, Mr. Shakir. أستاذ شكير كان يعني آخر رسالة بيوجهها للرياضيين إنه يتموا في التمارين تبعهم، وإنه هذه الفترة إن شاء الله حتزول، لكن لازم المثابرة والتدريب مع اتخاذ الإجراءات الوقائية. شكرا جزيلا أستاذ شكير. نشكر الأستاذ شكير شرباط رئيس لجنة حكام العالم بالبارا تايكواندو. والآن حضورنا الكريم ننتقل معكم إلى الدنمارك مع الخبير الدولي السيد كيوتو دانغ، والذي يطلعنا على التعرف على الأساليب المتبعة في الحد من آثار جائحة كورونا على رياضة التايكواندو. Hello, Grandmaster Kito Dang. How are you, sir? Master Kito Dang, are you here? I will call him. I will see what's going on. Okay. Okay, I think it's better now. Can you hear me now?
Yes, we hear you, but the sound is a little bit not clear. But we cannot also see you. Can you hear me now? Still, Master Kitodang, it's not. Can you hear me? Yeah, now yes, but we cannot see you. If you are able to activate your camera also. Yes, now it's perfect. So we are really pleased and honored to have you with us, Grandmaster. And before I have also a few questions for you. So one of them is Ray, how did you end up in Denmark? It's a long story. It's back to 1975, when I, before that, I lived in Vietnam, and during the Vietnam War. And the Vietnam War ended the 30th of April, 1975. And at that day, I flee from Vietnam as a refugee. And somehow I came to Denmark. I will translate, Grandmaster. أستاذ كيتو دايغ هو انتقل في السن العاشرة من عمره إلى الدنمارك، فهو فيتنامي الأصل، لكن لما كانت الحرب في فيتنام فهو كان من اللاجئين الذين نزحوا من ويلات الحرب إلى الدنمارك، فعلى سن العاشرة انتقل. So, Grandmaster, how was really you are one of the pillars of Taekwondo in Nordic countries. You was really promoting Taekwondo a lot. Can you tell us a little bit about this experience and also how it was and how it's come the first time when you came to Denmark? You was practicing Taekwondo before in Vietnam and you moved. So was also your family practicing, or you was the only one? No, actually, my father have been in the military. He's a war journalist, so he was already have had known some Korean master that was soldier in Vietnam, and from there he have learned and some Taekwondo. And after that, I and my brother, we start Taekwondo. After that, I was about 7 years old when I start Taekwondo in Vietnam. So when we came to Denmark, we have first Pum already at that time. And at that time in Denmark, I think the highest level was blue or red belt. And we worked on some children's program to show what the Vietnamese kids doing in Vietnam. And we did some Taekwondo demo. And the people in Denmark, they saw our demo, and they came and asked us to come and teaching them and practice with them. أستاذ ماستر كيتو دان كانت بدايته في التايكوندو في سن السابعة، وذلك نتيجة لأسرته، لأن الأب الوالد تبعه كان في الجيش، وكان يعني برفقة ماستر اللي كان بيدربهم هو والأخ ديالو. ولكن عندما انتقلوا إلى الدنمارك في السن العاشرة كان أصلا هو حاصل على حزام أسود لأقل من 16 سنة فيرست بوم، هو والأخ تبعه، وكانت أعلى درجة موجودة في الدنمارك كان حزام أزرق. فمن بين الأنشطة اللي كان بيقوم بها الخبير كيتو دانغ هو في سن العاشرة إنه بيروح هو والأخ ديالو يقومون بعروض لرياضة التايكوندو من أجل نشر رياضة التايكوندو والتعريف بالثقافة الفيتنامية. And did you was you because you are a world champion, you are 9 times European champion. So did you ever thought about this in the beginning, that you will be such a successful person? No, not at all, because in Vietnam, when we practice Taekwondo, or martial art at all in Vietnam, it just like what we call a fitness, or and sometimes it can become a lifestyle. And
I didn't learn anything about competition or sport in martial art before I came to Denmark. So I think my first Kyrgyz competition was in Denmark, and it was in '75 when I came to Denmark. And my first World Championship in Kyrgyz was in '77 in Chicago. So it's from when we came to Denmark, it's from there we learn about the sport in martial art or in Taekwondo. بالنسبة للخبير كيتو دانغ، فكانت البدايات يعني في فيتنام كانت عبارة عن تايكوندو للترفيه، ففقط لما انتقل إلى الدنمارك فصار جو البطولات وجو المنافسات، ومن هنا كانت المشاركة في أول بطولة عالم في 1975 كانت منظمة في الدنمارك، وبعدها بطولة العالم في شيكاغو. Grandmaster, I saw you was very so active during the COVID-19. You was like holding several seminars, sharing your experience, your knowledge with different sports organization clubs. And can you tell us a little bit about this new experience? Yeah, because also from Denmark, in the beginning of the 90s, we have some in Denmark. There are many of the sport and the organization and school are subsidizing by the government. So there are not so many, like private school or private sport club or private martial art club. So this way, the culture is a little bit different on how you build up this kind. And I was so lucky that I have the cooperation with one that is called a sport high school. It's like a sport college. And at this sport college, they have a martial art line where all kind of martial art was teaching in this high school. So we have like 5 different head line, like karate, taekwondo, aikido, capoeira, and one more. It was just to have some different. It's like kickboxing. So this is the main 5 line where we practice every week, once a day. And then we can invite different of other martial art like pencastilat or whatever is a kung fu, wushu, or whatever. And in this way, we have a very good cooperation with other martial art, and we exchange our experience in all way. And we even do demo together, where like we learn from each other. And instead, I just doing a demo of Taekwondo, I could have do a demo together with a judo guy or karate or kung fu or capoeira, and they did the same because we learn from each other. So this is how we exchange our experience, and we collaborated and work together in this way. الخبير كيتو دانغ بيحكي عنه في الماضي كان دائما في الدنمارك منفتحين على تشارك الخبرات وتقاسم الخبرات. هذا الشيء سهل كثير خلال فترة الجائحة، فكان يعني شيء يعني الثقافة الدنماركية متعودين على هذا النمط من المشاركات. Precisely, Grandmaster, how was like the trainings? How was like held the trainings during the COVID? Was it like 100% online trainings for your students from your masters for other countries, or was also something different? Yeah, 2020 was a very important year for us in Denmark because we were the organizing country for the World Championship in Pumse in Denmark. And we was really on a good way because it's supposed to be on the way in May. And then COVID arrived in Denmark at the middle of March. We came back from US Open at the end of February. And at that time, the COVID began to spreading. And then the government was locked down the whole country from the 12th of March. And from that day, we have a very, very good cooperation
with the government and the National Sport Federation. So as soon the government make any restriction or lockdown, they straight cooperate with the National Sport Federation. So they make all the guidelines down to all the sport federation and the clubs, how we have to do, how we can practicing, how we can keep on going. You know, like you have to practice outdoor and indoor practicing is between each other, and how many maximum in each group you have to be. So the information came out quite early and quite prompt. Okay. So that's why it's very good for us to planning. اوكي استاذ كيتودان يشرح انه في خلال سنه 2020 كانت سنه مميزه بالنسبه لهم، لانه الاتحاد الدنماركي كان مقبل على and we could keep on going. And you want me to go on? Yeah, I can translate a bit like this. We keep the same points. Okay, sir? Yeah. كانت سنة مميزة بالنسبة لهم 2020 لأنهم كانوا مقبلين على تنظيم بطولة العالم للبوكسينج. Yeah. وخلال هذه الفترة and then we could. أو خلال هذه الفترة كان يعني فترة الحظر الصحي، فصار إنه الاتحاد الدنماركي بتواصل مع الجهات المختصة حطوا يعني خارطة طريق كيف حيكون نوع التدريب وكيف حيكون الأعداد والشروط الوقائية، وقد نظموا بطولة العالم أونلاين عن طريق تقنية تكنولوجيا عن بعد، وكانت يعني كثير ناجحة. Yeah, and the Danish government was quite progresses in this matter, and that is how Denmark could keep the infected number quite low, and the hospital and all that could keep on running with treating all the patients that got COVID. So our number is quite low, and we feel quite safe in the COVID period, and also until the time where the number raised, especially after the summer holiday period. For example, from September, the number raised very high. Then the government have to lock down all the fitness club and all the, even restaurant, cinema, club, and everything. But we have a good cooperation with the government and the National Federation, Sport Federation. So we still could keep on practicing for those who are in the national team or those who are, in professional sport. Okay. Yeah, briefly I will translate. بالنسبة للدنمارك، الاتحاد الدنماركي قام يعني كان دائما متابع للاشتراطات التي تحث عليها الدولة، وكان عندهم إمكانية إنه بالنسبة للرياضيين المتفوقين إنهم يحافظوا على التدريب خلال هذه الفترة في القاعات، لكن هناك اشتراطات يجب احترامها، مما ساعد الرياضيين أو الرياضيين النخبة على الحفاظ على مستواهم ويكونوا أكثر جاهزية بالنسبة للمنافسات. Grand Master, a message for all the people who follow us today. What is your message for them? What you advise them? What you want to share with them? Yeah, that's what I see. The COVID, even it's a pandemic and it's something bad happened, but it's still teaching us a lot, and we learn a lot from it, and we excel from it. For example, like Master Chakia said, for the para athletes,
Now the other athletes, they can, in the way how they practice in their pandemic time, now they can feel how it is for the para athletes to practice every day. You know, like now you have to practice with mask on. You have to practice with just in a small area because you have to keep distance from the other. And every practicing, you have to make a good preparation because you have to get, you know, permission from the government, permission from your sport federation, and all this kind of thing. And also about the online seminar, online course that you can take as instructor. We save a lot of time, like traveling, hotel, food. You can just stay home and do all this kind of seminar and take your education and improve your experience. And also that the government in Denmark now is working on what we call a COVID-19 passport. If you are vaccinated and you have this passport that you can prove that you are vaccinated and or you are COVID-free, you can participate, you can go to training, you can participate tournaments whatsoever. This is a good progress. Yeah, it's very important. I will share it with our friends. حاليا دولة الدنمارك بتقوم بإصدار جواز يطلق عليه اسم جواز كوفيد 19. هذا الجواز هو بالنسبة للأشخاص اللي قاموا بتلقيح، يعطوهم الفرصة إنه مثلا إنه عنده إثبات إنه قام بتلقيح كوفيد 19 وإنه خالي من المرض الكوفيد، فما حيكون عنده لأنه أخذ اللقاح، فحيصير عنده الحق إنه يشارك في وينخرط في جميع التظاهرات الرياضية ويشارك في جميع البطولات. وهذه صراحة بادرة طيبة لأنه حتعطي أفق كثير لرجوع الرياضة عن قريب. في نفس الوقت إنه جراند ماستر كيتو دانغ شرح إنه خلال فترة الكوفيد هذه كانت بمثابة تجربة أو دروس تعلمناها، فصرنا أكثر نضج وأكثر قوة، وصار يعني إنه لازم تلاقي حلول زي ما أشار الأستاذ شكير وجميع المتدخلين، انه الوضعيه كانت صعبه لكن بالاصرار وبالعزيمه ممكن انك انت تلاقي حلول. ومن شيء اخر اللي كان شار به انه صار عندك يعني تدريب في اماكن مختلفه، لكن انت دائما تحاول انك ما تنقطع عن التدريب وتحاول انك تجتهد وتكمل في الرياضه، لانه الرياضه مش فقط في الصالات، هي نمط حياه وشيء ما ممكن يستغنى عنه. Grand Master Kito Dang, we are really very honored to have you with us. Sadly, we have a short time, and we wish really to meet in the future in person, and that we all our guests visit Emirate of Sharjah and also visit us in Estonia. This will be a great opportunity also to meet you in person and to learn from all of you. So thank you so much, Grandmaster. Thank you. The honor is all on my side, and it's an honor to have the possibility to be in this forum. Thank you. Thank you so much. أستاذ سيف كلمة عندك. نشكر الخبير الدولي سيد كيتو دانغ الذي حدثنا حقيقة عن الأساليب المتبعة في الحد من آثار جائحة كورونا على رياضة التايكوندو. مشاهدينا، قبل أن نختم هذا الملتقى هنالك كلمة من سعادة أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس. Okay. Thank you once more, Grandmaster, for your participation. And also at the same time, before that we close our forum, we will give the word for Mr. Ahmed Lawis, President of Sharjah Self-Defense Sports Club. ملك سعادة الرئيس. في البداية أرحب فيكم مرة ثانية وأشكركم صراحة يعني بهذه الوجوه الطيبة وهذا الكلام الذي يعني كثير، وأشكركم يعني إن شاء الله يعني عمت الفائدة للجميع، وإن شاء الله نلقاكم عن قرب بإذن الله في القريب العاجل بإذن الله في دولة الإمارات، في إمارة الشارقة، في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس. شكرا للجميع، أشكركم. شكرا بدر.
Yeah, shukran. Once more, Mr. Ahmed Al-Awis, wish you all the best and wish to meet you in person during your next visit to Emirates. Thank you, everyone. It was an honor and a pleasure for me to be with you in this event. And good evening, everyone. Thank you. Assalamu alaikum. Shukran. Thank you. Bye. Thank you so much.